Abo enyumre nonsia yema etiefo ni na ajo. Aha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so. Ene eye yawada. Kotonima bosomede toso edionu bako. Wafimpinu eni edionu ensiemu. Ebra so se enyumre yinso omayimu eni amahudu biso nsema yensa kano. Yede ebesom mu enyumre. Enseme bedi kaseimu akotini ebi enese. Oswafo hwapo mudin semso edi atudwa se Ghana fo bianka na komanto ne yem. Ibola yare no ebi nyandu ha. Ghana ban sabrede ode adesre ekwa manipa nyina se dwumadi a wopese wodi a potoka se me friend se Marine Drive project no wobesre se ankrankro wonfa usika emishe dwumadi no. Wode afutuo akwa ma ban se wonhwe achirachirafo a wo munima de pa wo mu aben no yemfa wo mu mra nkwala mu na aboa ama Ghana nwomesua ejina pi Koto ahyese eye GN Savings and Loans wonu mutumi krata no sabre yensamfa ema won yebeba asante mantam yimu ababa wabi wono odensema ya na no odin akwafa mampani John Dramani Mahama ne yere ho anei wakoka posifo ensa Yawo Kumasi haya Daniel Choya ni akopampa so ahemfe wonum sabre de wode kwama mpanimfo saya asase ho mansum bia ababeda prisons ene pampa so ntam no womra mu nafe wo mesesi World Health Organization mpanimfo ede atudwa se Ebola no said ye wotre na hiem ewo DR Congo no ebeji ebibiman na aboso China nso de nsembi akwa ma US ene na ban nyina no kase yimu ensem wonu mu de atodwa no ye de bedum mu we ene ensenka ye bi ena enwumre apesemakafo yafa bre na ya betina nkonwa so ye de beso mu se nunsia kase yebo Facebook ena YouTube Awr Kumasi 97.7 eya Facebook ho no for wadwenkyere eto ho no mu ye befa bre na ya kenkan edi amaw obetumi achia obia ewo ho no mu ye beka ewa ha no mu amaw efi busumi eda yenim ne da edikan ekono ye de WhatsApp line betudwa amamu news no mu amodia muni ho a yeni ho na wode wagyenkyere ni nanso no abaso awrkumasi.com ubenya yen sanso na Radio Garden Play Store ni App Store ni suni na wonsa ebeka yen bomodian se Awr Kumasi app no so obetwe ede atu telephone ni so eni amuti na nwumre se yede kasie ebeson mu no eyeme ni ansa mene abena adomako redu ye twa ye hutu ye ba yede kasie ni nkyeremu asom Adventist World Radio Kumasi, the voice of hope. Afe yentie kasie no enkyeremu oswafo hwe apomuden ensem so wo man Ghana mu onimonyamfo kwabena minta akando ede atudwa se Ghana fo ni na monka makoma entom yem esanse Ebola yade ya beya etumi agi nipa nkwa efiri wo mu nsem ebibremu ha udweni ekyeremu ewo ni mfimfin ene ne pueye femu a edi nipa wo mu wo ho nya no enya de bi edu Ghana ha wode atudwa ekyeremu se Ghana fo ni na no wo bia mbomodin se obedi ni hunie na wendi wo huni na inkura de taika wo putoka sem se rodent ahodo no wo mu ebedi ufia trentwie ni ade a ena yade no
ebi betumi aba wakache wode atudwa se ehu behia pa se Ghana ni bia behu se ahunidie eyade a ehu ehia wo kire mu ye fin na efin ni gudan ni nchem na wo so wote nchen ene muka ase ho no no eduane ahodo ni na waja bi egu ho wo border na wo se wo de kɔ ekogu bebi a border no yedigu no na waja ede esi muka ase anase efi ho no mo a eno ebetumi akɔtwetwe Ebola yare ni bi ede aba wode atudwa se empanifo nso yedi wobetumi bia se de beya wobesi ho kwan na mpo se koba se ebitumi bowura Ghana hakura wetumi etuase ententem onmonyamfo kwabena minta akando ebo ye nkyeremu. Last week, WHO declared Ebola as a public health emergency of international. Ebola is a viral disease spread through direct contact with blood, body fluids, secretions, and contaminated surfaces or materials. People experiences symptoms such as sudden fever, headache, muscle pain, vomiting, diarrhea, or unexplained bleeding should immediately report the nearest hospital. It is important to note that no cases have been recorded in West Africa using our way. However, it is said prevention is always better than cure. In that spirit, the following precautions must be adhered to. 1. Practice good hand hygiene. What this means is that we should wash our hands frequently with soap and running water or use hand sanitizers. 2. During mass gathering, please also practice good hand hygiene. Adventist World Radio, Kumasi, provide the voice of hope. And hand sanitizers. Dear countrymen, it is important to stress that presently the risk is slowing down. I would like to use this opportunity to assure everybody that the government is taking all the necessary measures to prevent this. Also for share apomuden sem so wo mangane mu kwabena minta akando ena Ebola yare no ho nsem wode ato yanim. Ya to akase no so afim pimienu ni edunsun na ban de asobo fom se wo ba beye dwumadie e de afri Jamestown e de akwakosi Kwame Nkrumah Museum ni nyina no bronika semu ye beto ni di Marine Drive project wo ba be sisi adan ahodo na waye miamia ahodo ebinum ebefri amana ahodo so beba oman Ghana mu na wa bededa ho na afi nso yesi shopping mall e de afa won mo so ne besi ne sa dwumadie no enya de atumi abaso na oswafo no ene hwa kwansra mamre ene anwini ahodo so e de enkyeremu man de ntia entumi maso na afenso nhyehyɛ ahodo pese odi gu akwam na nhyehyɛ ni mu no na woto nsa afet memufo nyina Ghana ne wonom a wonsemu wo bie no meche investors so wonfa wosika emehye sa adwumadie mu na entumi mmra eso na baso a Ghana man nyina no na ye bete ede ye kɔ ye maame ablagifa gomashi wono ene oswafo a wo hwɛ akwansra mamre ene anwini so na ne nhyehyɛ ode agu akwam no wode ato yanim. Well, sword was cut in 2017, but the process started when I was deputy minister. What we have done going forward is to reconstitute the board of AMDEL. AMDEL is the special vehicle that was SPV, special purpose vehicle that was set up to handle the issue of the Marine Drive. So I've reconstituted that committee. The deputy minister is chairing. We've only, I think today's today's what? Thursday, right? So I think that must have been Monday that I saw the packaging by the anchor developer and AMDEL
on how they are going to have a road show to get investors to come and invest in the place. Everything else, I think we have crossed all the T's and dotted all the I's. We just need people to bring, express interest in it, and of course, bring the financing to come and engage with the ministry so that we can take off from there. I've reconstituted the board to look at it, and we have taken steps to put together a document that we can present to investors. The anchor developer and Abdel are going to, as soon as possible, they are going to start the roadshow to see how investors can be brought in so that the work can proceed. I'm not sure that, at least under my tenure as Minister for the sector, that we see some movement and some work being done in the area. Oswafo Blvd Gwumasi wonu neda asuyeye hwe akwansra amamra ni adwenia no na nhyehyeye a wodi egu akwamu ede ama Marine Drive project no yete se wodi etudwan yetuwa kase no eso na enyumeko ahodo a womo ehwe emansi agiba ehonsem ekonkan wo manmu yebeka se insurance companies na no na Commissioner of Insurance Abiba Zakaria ediatu dwase say no National Insurance Commission no wo mu de dwumadie hronko pa se wode wo ho ebekọ akobo asoye a ehwe kuaye ani nuane eso ewo manmu nini na ne se ma mekirem a wo mu atena se ehunu se ekuafo no eya na atorenchem eto wo mu a na wo mu aye mobo pa wo mu ni kamafo wo ni obi a wo beka wasem ede ama wo mu ekobasa na ede ekom a ekun kototo mpano ewiakete ni bi ena eba wo mu so na no ena mami ede atudwa ekiremu se pa no de wo mu aye nhyehyeye a wo betumi ahwe ekuafo nina na wo mu enobaye anase wo mfudie ahodo no ekobase wo mu yekua no na wo enya tofo na eseya wo betumi aboho bra ede ama wo mu wo de atudwa ekiremu se wei ebeboa ama ekuafo se de bia wo mu ba bonten abekase wo mu nobaye asai wo mu mfudie na ahodo na wo de ba bonten no wo mu enya tofo asai ma wo mu enya sika nto aduane endie no wei ebeboa eyisa ehaw ni nina edi efri ho no mu wo se wo mu bebo eye fotuo bi ato ho a ebeye nsi akibade ama ekuafo nina de ka ne se insurance no na ekuafo enya ahotoso se de yemfa yeni hu se daachi bi ebetumi esi ewo kuaye mu a enkofa ohaw enfambre ekuafo se de be ya wo mu ho ebe henhan wo mu na watumi atwaso aye adwuma abra Commissioner of Insurance Abiba Zakaria ede ensem etudwa no ye twen kakra egu afidie so. We all know that farmers of this nation are the ones who feed all of us. Without farmers, we are all not there. However, farmers are those people among those who face the most risk coming from fire, flood, pests, etc. Unfortunately, it's very expensive for the average farmer because the average farmer in Ghana is a small-scale farmer. So we're looking to develop the agricultural insurance fund that helps provide financial capacity to these farmers so that even if they can afford to buy insurance now, the fund will help provide some financial support for them. And whilst we are looking at it, we're looking to see how we can encourage the whole value chain from suppliers of suppliers of tools, seeds, etc. to the farmer, right to the uptaker of the products that finally come out. So if we can do insurance along that value chain, then it will sustain the whole project into the future. We are pity, and so they can be able to speak to what works for them and what doesn't work. Our experience is that sometimes we think we know what the farmers need, and so we end up drawing products or designing products that doesn't really meet their needs or is not what they're looking for. Uko piem ewa asya womo ehwe ensiachi ba ho nsem ewo Ghana mu penia woda no Abiba Zakaria enode anudisema ede akwamekuafo sesese de womo atede ensiachi ba esika no yede bi eto womo futum mfien somwani na aban na wote so no wo ye nhyehyeye se eba sika krabia ene wonom agigi susu anase wo
fa sikasam dwumadie nyina mu no wode nioma begu akwam na sabio wonum a wonum dwumadie na enhya aban ase anase woni tumi krata no wagye efri wonum nsam na saa dwumadie yi ekọso no enya nsunsuaso ewo GN Bank anase Group Indium no wonum so onya nsunsuaso ni bi na wonum adi court akoniaba wo pre se wonum licenses tumi a ema wonum se wonye savings and loans no enka ban emfa ma wonum sabre de court ahye se yansa mfa license no ema adwumakuo yi na womehye won dwumadie ase na asami beto dwa na openimpa wada adwumakuo yi ano meche Dr. Papa Kwesi Indium de ahosepe ekirem se nani age se na de ni bank anase ni na adwumakuo no watumi nsa aka tumi krata no na onum ba bekeka nioma nyina si animu ahwe sasa adwumadie no anase Bank of Ghana nhyehyɛ a wonum de gu akwam no wobetumi adi so na wonum asahye wonum dwumadie no ase yakọ na afi yakwakotie Dr. Papa Kwesi Indium afi wone ni lawyer wonum nsama wodi tu dwa wa bra court share se yansa mfa wonum tumi krata ema won What will be your immediate reaction? Dr. Papa Kwesi Indium wone ne lawyer wa bra court share say yamfa wonum tumi krata ansam fama wonum ne yeti se wonum de ensem bi eto edwan yekọ ensemfu from dom kume wo mrahye bedwafie wo mu pani bako a wapa no se amanone ensem wontumi enka bie mekire onimonyamfo Samuel Abu Jinapo de atodwa se as sese ya mrahye bedwafie mrahye bedwafo ni na esan akọ asetena na wo mu akọ se Ghana ensem wo betumi edi yi ato yie na boa ma man tumpon no enya dia dom kuma wo mo kwatena se de wonsa hye wo mo dam fem na wo mo ayenhwe han ejai dom kese no se ene mampani ene na pamfo wo mo de bibia ba mrahye bedwafia no ma begina ho ye na wo mo agi atomu de ko wo se eno emba so ne wo kyena nso ka ho na onimonyamfo Jinapo editudwa ekire mu se ewom se wo mo ye ketwa bi ene ase okuraba wo si brodo 50 Ghana so no obetutumu a wondi nwieda nanso wo mo ketwa no enkyere se wo mo ntumi emfa wadwenkyere emba bonten wo de atudwa ekire mu se enya de wo bejai dom kese no na de wo pebia no waye de beboa ma Ghana man etu empon na Ghana ni bia wote o man mu ne ho behenhan na hu sampa wo man no yeti o man pem na memuo pa ekoso no eno ena wo mu ebehwe se abanya wote abenya so wode beye adwuma wo se bibia ede mfaso de impuntuo ebebre Ghana fo no ena wo mu dom kuma no wo kohwe se aban no edi bedi dwuma wa bre ne wo san atwa wo mu asetena no eso ewo mrahye bedwafie wode atudwa ekire mu se bibia nu a wo mu betena se ama agba afa wo mani so impuntu dwuma ne nhyehyɛ bi aban ede beba bontin bia no wo mu dom kuma behwe se eye adwuma enya se wo mu temedase abrawa na wo mama wo mu kura so wo be fi wani ahwe eniama ahodo aban no edi gu akwema ebetumi ama Ghana etu empon onimonyamfo Samuel Abu Jinapo ensem no bini. Yesterday, Dr. Muhammadu Bawumia once again
demonstrated leadership and strong, decisive leadership, and gave the marching orders to the majority powers. Gave us these 4 points to be our guiding principles in this second meeting. We made it clear that we are applying to be the vanguard of the people and the voice of the voiceless, and stand up to be counted in holding the government. And it's exactly what we're going to be doing. Uko PM ewo mrashe bedwefie dom kuma no peni a woka wo mwehwe amanone ensem so onimonyamfo Samuel Abuginapo ene ekutie ne no na ye ko atifido mantama hodo ho ni nyina na ye kwa efra wonom wash water sanitation and hygiene eba ensuo ni ahonidie mu nsam a wonom agina brane wode nsam atodwa se ba o man Ghana nyina ba bia ensuo ho akwa atwe na nam so ma pomuden ene sabio enioma ntumi nkoso ye pa de a atifido mantam na wo ho ni nyina no ye kan se Northern Ghana no na ora surface wandamono wo World Vision Ghana ede atu dwase sawo de ekọ ha mu chichemu a emu chichemu aduasia miensa wonum ewo esremu ne mpatam wonom enkurase no wo mu ntimi nya nsuo entimi mfa mo dada brabo ye de ensuo eboyi anu nto obesere Ghana mpanimfo nyina sa wontwa wani na afe nkuku ne nkaka yemfa bi nkọ esremu mantam ahodo ni nyina na yankọboa ma wonso enya nsuo emfa ni dada dwumadie yekọ na afe yakwakwete ora fast Wadamono World Vision Ghana. As a region, we're doing badly when it comes to access to water services, particularly in the rural areas. About 63% of the population do not have access to safe water services. When it comes to sanitation, we're doing poorly. Just 30% have access to sanitation and hygiene services. The situation. Yes, so government currently is doing less than 1% of GDP. It is said that we will require over 1 trillion every year globally to be able to reach everyone everywhere by 2030. Openi awon so ewo World Vision Ghana ora rebel wa min so won so ede atudwa sa wo ba oman Ghana nyina mu a eba ensuo ne ho nsensam de ayekọ yanim eyo ha no abupen no aduowotwe na mom eba ahonidie ho nsam so pa de atitiriw ene atifido a ene na ewo fompa no so sei na okande kan. When you see the population and housing survey data for year 2021, I think as a country, Ghana is doing well in terms of water supply. You are talking about almost 88% coverage nationally. And when you break it down, urban, rural, urban is even around 94%, which is a huge stride. But the rural still trails behind because the statistics is around 74%. But now when you break down this into districts and then also, let's say, north, south, you see the disparities. The northern region, maybe northern Ghana, the regions within northern Ghana need more effort to cope, push forward, especially as we look at 2030, which is a target year for the Sustainable Development Goals. So we are hoping this can also push, the gains forward and then improves the percentages in the area. Na opening pa ba kwa wono so address ko ewo enso hu nsensam ne ahonidie mu nsem ono ewo World Vision Ghana ora rebel wo mi show na yete se ode enchechemu bi ema efa enso hu nsem ewo atifido amantama hodo no ye de ani kirem ewo enkran pumpuni mantam no mu
na yekopiem ewo nkranda ne de ni kyeremu ewo atadika na wokopiem ewo atadika dia owura bi a wenye mfinchia eduasa enum 35 years wono ena suku a ne din ede Redwana Comprehensive School woye peni kwankyerefo woda suku no ano meka sei ni ho akadwem ama posifo wo mo aso ni panchi nini na ene se ababa we bia wenya wempo de nya ababa wakwada wenya mfinchia du 14 years papa yi ene na kwakogura topre wakwayi ne nantem srade na wedi enya se wokoto ne mo na akwada ne ye ne mpena woni no ni na ena chese wo mutise obi ene ne mpena na no ena Lawrence ya ahosu wono eya akwada yi ne sister penin wo bo modin akoya anomfo de ye frɛ no Snapchat no ɛhɔ nneɛma egu hɔ de wo ba kira phone na so wɔkɔ hɔ pɛ gifri ne nsɛm wo mbɛ sɛ wo ba na ma wo na no no kɔ hɔ no kɔ hu sɛ da bi o ɔkyerɛkyerɛ ni anase penin pa a ɔyɛ kwankyerɛfo da suku a ye frɛ no Comprehensive School ɛwɔ atadika wɔn kran ɛne ne mpɔtɛmu Mr. Anaglat Mens Edem Kwashi any messages ahodo bi pa wodi ama ni nua keto wenye mfinhia no edu enan no es weni enso ka kire ne sabio manimu a ne ba mani na wetwa to ho e de ama kwada no asa kan nsem bi mu a kire se o wo mo ne wo mo ho de wo mo atwempra cha empemu agoro wedi a chepa na no na ababa wa Lawrence apusu ni nua keto no se hey wo openi ani din ede Anaglad no woni no ewo bibi ya na wose de di kan ni nua no se da bi de to so mienu wose me do en wotam tetefun no de kire no se na message e wosu yi ase kire se hina kwada ni bechem se oh aye no kure memene no de ya twempena kura ebura afi kura ni a ye sha ase na chese sabre no na wo mfinhia dumiensa eho ena baba wa Lawrence ahosuma no ho eye ha wodi die Amerika ekodan posifo sa posifo mu nhwe owura wenya mfinhia eduasa enum no wasesi minua ba waye no doso eyi ne nantem srade ne ne dusu humsa homa gro ya emfa nkuranhye mbesansa kwada no ono wo so akura wo nyanyi ye mfinhia du nwotwe a yetumi de ware no wo nyanya bi eno ena posifo bo moden se ne da bi wo bebo moden pa na wakwa akokire abrantie no na otemuafo ba wono agi asem isi ne naso eye maame ya amoako akusi mensa a wono ewotema circuit eye court A ena okire mu se asem we de ewom se ababa wana beka nanso wo mo wa asem di bia hodo ni nina no de ka opoto kasem se evidence eno no wo mo de ya adwuma entije se wo mo nya bi de ka ho nemom animanimu ya no enya dia school kwankyerefo peni a ne de Mr. Anaglat Mens Edem Kwashi no wo jaina mana kofi wo de na twiri kukum ewotema wo kyese ekire no wo be fra asem no na mra no bubona wo de no akoto efiase ya to akase no so abrantie Charles Amisa eya abrantie ne ho nsam abaatwam na abrantie ya kanu wasem sabre onkante asefo ho biom onyamfie no aduonu nkono wabra na wapon adwuma na ehyen bi bo no nanam so yede ne kwa ya asabia wodo miensa Ghana Police Hospital Kolebu aba ya asabia na afensu Greater Accra Regional Hospital na empani won nsensem nti owrai eto anananom ewon siedo ya na eye owrai misa ni nua aba friend Dr. Matilda Misa watwa saa supiti miensa ne anasefo ne adokotafo asabre no na wonum wo mu nyina watwa wonum nyina damage na wo twa no wo se wo million aduonu na de afri ayasabia hodo ne anasefo no nyina ehwo na anyase wo twa damage sika no ne hia wo pese de ayasabia hodo no anasa pomdin aso na gina ne na aso yie na ekoba se obi ebepie ho na ne yade mu anase kwanhia mu se mpani wo sam no de wonum yito twene no wo wo homoden na wotumi deje okra bi enkwa yekọ na yekọ akotie damage ayetwa sa musua ene asopete ahodo no yakotie mu enkyiremu yi. What is money? You may get the 20 million today and tomorrow you are dead. But I think that there needs to be some reform. This should be a deterrent to other professionals. Okay. So that, I mean, it can happen to you. You go to the hospital and then they tell you, and I hear there was a 70-year-old person who, 2019, you know, I read through the report, and that was when I think the ministry issued or
low bedroom syndrome report came up. You see, and then still, but you see, after that, what happened to the people who were involved? Nothing. So assuming we go to court and we are successful, and you hear that 20 million, damages was hit against the professionals. If I'm a professional, I'll sit up. So it is not. Yeah, it is sad. I mean, the family has lost, and I told them. I mean, it's not about the money. After the person dies, and he just go and dump the person. And let me just say this. I hear. I mean, it is hearsay that these Okada riders, when they get accidents and they go there, they just throw them somewhere. But that is wrong. Na lawyer wojina mu edema ora Charles Emisa ebusua ye lawyer Emmanuel Dakwa na damage ye twa asopiti ahodo ne anesefo no wode mu nkyiremu edom ye no yeda so a ejina enkran pumpuni mantam no emu na yede ani ekiremu ewo Catholic womo esukus ahodo a ewo enkran enei womo bo modin a eyede ye friend say spelling bee competition ni bi ene nkwada no kọkire womo bobre eko bobobobo ebia so ewo hono mu na dwumedie na se na Catholic Auxiliary Bishop of Accra Anthony na Asare ede ekwama womo ehwe enwumesua so ewo man mu se wo besere womo a ade bi wo ho womo ya na ni nje ho wo hwe Ghana ya enwumesua no a ene kamia ye se womo aben pa ewo adichire mu no yes wa womo ane de womo kosu apon ye wi a womo aka no ne de bantu aso womo aka ye ade a ye beka se grade 3 for womo aben no na ye de womo aba JHS na ene womo yesusu se ai womo mode monko kan wa adichire mu sabi ene ye be no kra ni rate mi fi ekoka de na nkwada ne ka se madam eye be o no aka sa ampa eye be na ye de womo akogu nkwada ni mu ene nkwada ni na musa nkwada ni be firi ne nsa na atwero kra wo ni mu twero akenkan so a wo hu da ohu de kra no a na wo twero no basa eno ena Bishop Anthony na Asare dia tudwa kirem se wo be sera so ye hwe nwumesua so e wo Ghana man mu se akyerɛkyerɛfo no wo mo kɔtwero nso hwe wi a ye hu obi amode mo wo mo aben pa ye ade no wo mo ne yemfa wo mo mbra nkwada ni mu mbetete wo mo sanse edan wo ho ese wusi no anya fa pempapa soro no wusisi hwa ebedwiregu wose ade akyerɛkyerɛfo a wo mo aben na wonima ade pa nim se de esi kyerɛ nkwada de sanse ade kyerɛ wo hoyi ya adoma kyɛde na yesankofo no ebetete nkwala no wo mo nkwara brem na wo mo ben efi wo mo nkwala brem a wo benyi no na ye fofofo na ekoba se de bia wo mo ade kyerɛ mu ye hwa wo nya ade ne de ba nkwala mu dia ene na ye nwumesua so ye no ye esinitrase ebra Bishop Anthony na Asare ekasa no ye de bigu efidie so. The development of our country is education. That's all. The bedrock of our development is education. You visit other jurisdictions, you'll be surprised. I went to a few. They send their most experienced teachers to the basic level because they want a good foundation. Unfortunately, here, if somebody's posted to a primary school, your friends think it is so demeaning. You have been demoted. And so, Nigeria future, because for some of us, as the head said, we have grown to become the Muslim. And when we have reached ages can be broken, then we will talk, then we will be able. But you have a chance to become better, especially you in ambitious schools. You don't just need scholarship of work, but become people who easily need something to do in education. Uko piem ewo enkran pumpuni mantamu Catholic eye esom no wo musukusu ahodo ekodi nhyiamu ena opening kase Bishop Anthony na Asare edi nsem wei etudwa na Bishop pese ochirese chese achachafo echade nketo mu no ese omo na enya ade ose wo mo enya ade ne yenyu e hode mi Bishop nya adwene da ube odi eto aso ya to akase no so ya da so wo nkra pumpuni mantamu na one more from peaceful sets
Settlers Traders Association one na say one GPRT one gyina kono ne nyina ne ye ensase wonsam a akoso na sorry na nsen twasafoforo asasi wo susu say ye Ashama Municipal Assembly no wo asa bebubu shops ahodo aduonum e wa Ashama traffic area wa nya de a eye enisopa yi na wonum sorry na homache be no nan no eho e na wonum edi sa adwumadi na no mo sre sesa de ade no ekono eni ye ya yenyan enu nti wo besre ye mai mpani John Dramani Mahama oni na soafo ne ma sebedwafo sa asam na sorry e wa Ashama eye adwadifo eni GPRT fo ntam no won fa ne nansi asam no so no wonyansiesie na tumi aboa ama asumdwe aba yenko na yenkotie ensem no bi emfa ho. My name is Joseph. Yes. This just 4 o'clock time when we are on bed, then I heard a call that they are breaking our shop. Before we get here by 5:30, they left. So we went to police station. They saw. It's true they come, but they said they cannot come intervene themselves here. Already the case is at court. So they finish, we come. And the fact the case is at court. And moreover, last week, Haruna come to one of our lady, gave him warning that he should be very careful. We went to police, give report. Up to now, Haruna didn't 10th day. Yes. From Rollins time to President Kufuor time, before they are able to give us document, and GPRTs that said they give them document. So the case is at High Appeal Court. Ibrahim Iwan is at the High Court. But MP said whether the case is at Appeal Court or not. Adwadifo yi bia wonum so sabre won ho aka e wo biaye ahodo yi no wonum so de nsem bi atudwa efrem panimfo se sasem ba bia kodu no wo besere wo mra no meye nsiesie emfama won. For Peaceful Settlers Association. It's very unfortunate that we have an MC in the name of Freeman Chepo, who is very dangerous to the people of Ashaiman. Ever since Freeman Chepo occupied that public office over there, he has never given us peace. I grew up over here. My parents and grandparents have lived over here for the past 60 years. And through that, we were able to get documentation from TDC. So as it stands now, we have all our documents from TDC. No MC, I repeat, no MC, apart from Ochre, the former MC, and Freeman Chepo, has given us sleepless nights like never before. Since Freeman Chepo came into that office, he has persistently harassed us that he will make sure that he breaks us from our own land, our own property, that we do our own business. You tell us that you are higher than the court. This is very dangerous for us. It's very, very dangerous for us and then everybody, because one day it might not be us, it might be you. And then an MC will just wake up and tell you that move out of your place, and then we will demolish it and rebuild it. So we are appealing to the government that they should call Chepo to order, because he's destroying the reputation of the president and then the government. Your name again? Jeffrey Ellie. Na adwadifo nkabomu kwa from Peaceful Settlers Traders Association yete se wonum shop wa yabubu na homachin ni wonum ani anye ho no wode adesre kwa ma oman pani ni mu mpanimfo se wontwa wani emehwe wonum na afi wonye nsiesie emfama won ye free enkran pumpuni mantam ne mu ede ani abekirem ewa asante mantam mu na ye bepiem ewa asante mantam mu ede a Ghana Police Service and the Ghana Aposifo adwuma yokuo no wo mo akọkire ababa wa wenye mfinhia no eduonu ensia wono abafu ntentemfidie so social media ho no di nkwi Mahama Aminat dodo no a ebo no mrane ewo social media no so se bawo miaba Sechere Zongo na Sechere Zongo no ewo kumawu empotemu
na baba we nensema wo kan ye nam so ama ya kire no no ye bedi kan tie ye wi a na medin kiremu abom Someone kujo mahama maya wo hu someone kujo mahama maya wo hu man kujo mahama maye ni wanjai se o di ani odi ye fa matu maka omu wa brekura yenku wi ana ye yenku ku nipa na yenku di ne yire kwasea ababawa mahama Aminat enendie wodi Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama Tem ama bia so ye mame Lordina Mahama so na no na posifo kiremu adabi wo muntumi ntena se ememfofunu wo hoi enane wo mokwaye ena akwada nso wani nso ade a na nya Roma asore dan ho ena bekwa kogu nsuo enam so ema wo mo aso ni mu se kabo wo so ni mu no ena wode no abepie mu ewo enkran wo kiremu akuma se kura wondi na sem ewo hanom na enam so eme ye bopine busua no ena wo mokotwetwe no kure nie ye kwaye na busua no ensem se enya de asem no wo mo pese wo mo ne eba radio no so na emom dodo na kiremu ene Mahama Minat so mu se wo so power wo betwa wadapa mu hu sampa wo si so wo bani na o yakwada na no ya meso ampo mfa no ho na no etese de meku aka wo krom no ya enye wo mo wanwa se wo de anyi a enei watoto bi edidi Ghana mampani mu atemu a ene ne ho aka dwem na asem ne ba ye no ena temamufo bi kire se wei mu nhwe o wo de no me wo Mahama mentai na chi me wo ba wo miamfa saa no wodi edidi mpenifo atema ye ko kire no a na akwakoye asemfoforo enei posifo kiremu a wo mo de no ebeyense na hwa ma foforo poto kasem ye scapegoat said de be ya wo mo aso wo mo afoforo no wo mo mfa nko Ghana mampani ena afei empanifo ahodo a ebu oman ana wo Ghana man mu nyina ye twa besim ewo Kumasi pampaso na mpanimfo na nanom atena nkonya wonum ewo adum pampaso sabre omo de adesede ede kwama IGP owura tete yohunu ene mpanimfo nyina sa yensase bi hu nsem abeto efa pampaso na afei Kumasi Central Police Station wonum nsem bi no wabasere mpanimfo se sabre de womram na womehwe NCC ema wonum na santa wanta wadi efansase hono ede nenemu ansha na kina bi akwakofa oyene ede aba wosere omampani John Dramani Mahama se de woye bi oyede ama binum no wontwe nani na ahemfa wonum wo pampaso wonum sunsu womra no metie ye kwa he na wo pampaso na jamfi kumani otoso miensa na ne how pai da na komaso no yakwakuti ada sante hini gine sayo ma John mama miwura no madam fusano no se ntia me jamfi se ye kunkudin ne ye ma ne bae ne e ko no so nim hu bia me to ne nkra mon kan jere se tia me jamfi me se me to ne nkra se on fra IGP na obeso ogu ne nim ase ade a wo ye no ye nyinye ho kra mon ko ka sa asam ne kire ma me e bia na John mama ye wura mama onim hu bi na sa himfia ni abaha na police for be twen ho ahia dia do dia mane ne aye ezu da ho nya akronfo ne gu da ho ade no efia ana sande ngina usai efia ana sande ngina usai obesai wa hawie asana opatana se sebe mu se yenyina ya gina tuto e sande ne ba be si tuto wa amo bia be to apetese obi aba be ye no pe o mo de store na ba be ya asawufo da bra na ensi da to mun kan tira di bi se pamba so ne cha me dem fi se ne o ye ni nye ho onye ne ho firim na ha ya hemfie sase na ode ne ho aba mu oni asase ye mpani akwa na peso ade ye fa so ye nyenye ho ni ayekotie yeyi eye ohina wono ewo adum pampaso na jamfi kumeni na otoso miensa etiefo ha eye Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so yeko Facebook koko krache obuase mete wonka che papa eya aka kire wunua no mahodo no na wo mu nso enhwe wo Facebook wono fo wadwenkyira hodo ni na emfambra inchia ne birthday na mo de ba ebefa bre akenkan mamu wo ho a ene ye wo ho no mu enche busumi eda ye nimu no nso no ye de WhatsApp line ebeto ho amamu a mo betumi de mo adwenkyire fa kase no ho de hianse wo mbeton wa de ana wundi pani bia atem ye befa bracken kan e de amon na koko krachi oboase e kire mu se
Was it where is the Women's Bank NDC promised Ghanaians? As Obisa said, Ghana Mampeni, His Excellency John Dramani Mahama, any impeni for Masi Kakrabia Mokasa Mode Bebano. Himfa ena ewo was in chia enkoma chairman Otia Kenteng wono ehwese constituency eye chairman no wobeba beje ediesi ne naso oboase epuye MPP ena koku krachen so no wode aba ye gina we so na ye twa ye huntew ye ba ye beto wa kase ne so. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Yeda etiefo ase yede ni kirem ewo etifido atoye mantam no emu enra ne de betu manim se duabo bi akoso ewo Kobede AME Zion Primary and Junior High School eno ewo etifido atoye mantam no mu ama wowuo bi atofom se ehwi tum kutukum ene namso Emma headmistress wo ho ene na kyerɛkyerɛfo wo mugem age wo mu pram ene amanebo abeka Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM yensane se headmistress Gladys Dolo Batinge wono so atoa nananom ewo ensiedo afa kyerɛkyerɛ ni ba konso asa atoa nananom a kyese duabo no akwakoye pinso ewo etifido atoye mantam no mu akyerɛkyerɛfo a wɔn aka de ababɔ ntinkyerɛ mu sɛ sesei no wɔn ahu sɛ wɔn nkwan kura nipa foforo enkura nyankropon ɛna enkura wɔn ankasa enti wɔbɛsrɛ abampanifoɔ sɛ nimanim ya no wɔn fa wɔn ani nkyerɛ mu ɛwɔ Kobede ayɛ no ɛwɔ etifido atoyɛ mantam no mu na wɔn bɛhwɛ na asɛm no wɔn si so nkonwa ensiesie na deɛ ɛkɔte bayira homemu amanambo akɛseɛ ni na ɛne sɛ ene awofo ni bi ba suku ho ede kokobo chenjirenche ebra kyerɛkyerɛfo nse wo mahu se wo fa kwan bone so ejije nkwada no wo musika nketenkete bia eni se wo mugigi se sika no ene etaisi ebra yeko school no but yesi yekoye wei ni agigi sika no ebe wie kyire no ebi kura wo ho a emba so na no ena kyerɛkyerɛfo no nya abotre Womo ne abatan ya bepie mu ewo suku ho womo de bo ani akasa we kana we yaka ene duaboko ba mu a saa na ye nokre akyerɛkyerɛfo no womo gigi sika nketenkete bi won kwada no ho no mu a enei apagya se kinkren ewo etifido atoye mantam no mu sese nipa miensa huitum kutukum womo ni na ya akyerɛkyerɛfo womo atoa nananom ewo ensiedo a sesei no womo aka epa chew sa aban mra wo mesi nkonwa na wontena asɛm no so na sese die duro no emu ayedin e de ama kyerɛkyerɛfo no ya konfifi mantamu ni ade ani kyerem ewo gomua mpremem eho na temamufo eho wode adesrede kwa ama aban ni mu mpanimfo se wo mehwe na ensu aho akwa atwe mra kakra ni no wo mra na omeye emfamfiri ho ma wonum na wo kyeremu ane farbai eye kwantempo eye winiba ene mankasim kwan a wonum eye na droban ahodo ene niam ahodo enam mu ensuo eba honum no ni nyina mu no bi num ye twetwetwa droban ahodo ni mu eno na nam so ama sabre bosom ye kyere ni no ensuo entimi ema
ama ho na nya nsunsuanso bone nso ewo won dada setena titiriw ene enwuma ahodo a yedi ensuo di no eno nto osre mpanimfo se ne mu animu ya wonum a eye wini ba ni mankasim kwantempon no womeye mfiri won na wonum nsunsu entimemra na won ho enwo dada yenko na afa yenko tie timamfo wonum nsem bia wode atudwa Jida one and obey build dam no through the Ghana government no build dam no man yeah dear family now one by one catch and your family now ubebutum wajema asoka nyensu nti oya adia no one started from 1992 but 2015 and this aban embreno obaya osum oye ni ankasa se ya kani akani ya no nsam ni titiri nyina ya ndis MPP so ba no oso betwa do kakra oye ya papa ekufado oso betwa do kakra sisi ayi sukese pa saban bohwe no de nya ye community nkumpo the surrounding communities of better make the whole Gomwa and even a bit to support central region, the whole central region. Na temamufu ewo Gomwa improvement na enso ho akwatwe na de ahokyera beja wonum so ne yetese mpanimfo wonum ewo ho no de adesrede ekwa amampanimfo so wontwa wani na afi wo mehwe wonum Yademoko amanone ni akopiem ewo Democratic Republic of Congo. Ene uyetwani tia friend Dr. Congo. Na womu emainu mu ena abeye kofa baya wonu Ebola no. Ebribi obesori bia no Dr. Congo womu ena esinu wapampanso ye no yoyoyo. Sese die asoya womu hwe apomuden ensem ewo wiase ni na World Health Organization penifo e dia tudwa akire mu se enya se wo mo hyeda eba bebo bibiman ehu na emom asem no krede ye nto sabi twini anim da ho a ye mmon nchen eno ne brofo se ka no when drum faces there we don't play side and side and what they atudwa ekirim se pa no mo pese ebibiman ye hutumi adwudwe ye pa de a ene amahodo na aka nini na wo bia ne ehye so mekire border no wo mamoden so bebo ho ban esanse yade no apeja kese pa ewo Dr. Congo man mu a dia ena edi ewuo wode atudwa ekyerem se efi na watwemienu de ba wo hya se wo kan yade no ho asem no ene aba beye se enipa mako aha enum na chese eno no 500 wo mu ni na atwa nananom ewo ensiedo a wo ma ya quarantine wo mu nso no ene echen kroi enam so ema World Health Organization penifo womune adokitafo ahodo a womu ewo DR Congo aka won ho abomu edi dwumadie soronko a ene ye nipa mako edu enso ena Ebola no age womu nkwanfiri womu se nde wokọ hono ma se dia adokita ne anesefo no womu ahyehye womu ho no esense womu eko di eye holidays bi ewo bebi a ensuo to kese pa womu ahyehye womu ho fitiwe tire eko kosi fom Neno ena World Health Organization ede kokobo abase. Mo amundi mu huni o sebi ene ahunidie hu nsem akofo mama mo no. Mo mamani enda ho esanse Ebola yare no. Ne ho ha papa Usain Bolt ni ho a won ewo ho. Echiwe ya na ekwakochiwe se mu ofie ba ko a. Enti obia emo no ho ban na saa yade ye aginipa nkwanfiri ni nsem no. Ante te se amfa ebibiman enina. Afi apema henkono aduakono nsiamu ena eye wiemhyen ahodo mienu a na enam wiemu na Cuba wonum asrafo timi ede etuo hwe wiemhyen ahodo ti ebegu fom na sabre na omanpani ana wote adwaso eye Raul Castro sabre de US abamecha Washington wonum dija egu Cuban for hm den na ne nyina ne se wo matwa krata tentente ne nyina ye kwa du a wode ebo omanpani
Castro wa ahomegye no mu se na breso na wiemhye mienu no wonom tibegu fom anam soma enipa bi eto anananom wonse do na saasami ba masese ntwan ahyew bi aba beto US ene Cuba ntam na China nso asori de anuje akwakoma US sa ye yie ene sobo ne aniede ne ohye so ya na wo mo fa so eye wonom ne mo pese o mo hye ewiase amansan nyina so na sabra ye kasa de afutuo ene ekwa amansa de bibi sorry ana ekukuruba ewo US ene Cuba ntam no mpanimfo bam na wabeso ano nyasa ene nansunsanso ahodro bi akọ Iran ne aman ahodro so no nso na US nso adane wo mani akogya wo niema de egu Cuba eso Kasia nini na esi enseme di mu akotini ebi enese oswafo hwapo mudin semso ewo man Ghana mu onimonyamfo kwabena minta kando edi atudwa sesese die Ebola yare no agintre ha ewe bibirem nanso Ghana no nyame ncha adom ebi nyanduwa aban de atudwa sasabre wo penipa wonom nsemu obi de wo nsemu aba behye dwumadi a no ye fra no Marine Drive project ne nyina ye nhyehyeye pa wonom ede ba begu akwam na tumi aboa Ghana ya kwansere ya mamre ene ya nwini ahodo yedemu eko mrahye bedwafie emadom kuma wo ho ahye bose Ghana fo monka makoma ntomo yem wo mu ko ginemu amamo se de be ya ban otia benwa so no wode nhyehyeye pa ebegu akwan Ajumakwa ya friend group Indium openi odano eye Dr. Papa Kwesi Indium sabre court ahye sayensa mfa wonum tumi krata ema wonum na wonhye wuduma ase Bishop Anthony na asare dia tudwa se akyerɛkyerɛfo no wo mu aben no yenso ne wo mu nina so mfa mbra nkwalem na ho ne hofo no nina yemfo mu nkompanifo ni na sabre ye abusia owura Charles Amisa wato nananom wonse do no wonum atwa asopiti miensa adokotafo ne a lawyerfo nyina damage million aduonu se nam wonsa so na wonum de hye ato nananom ewo ense do Ababawa Mahama Aminata wode ne kasa ba bontense wo pese yeku Ghana mampani John Dramani Mahama no sese die wakwakoka aposifo nsa Peaceful Settlers Traders Association wonum so ede kwa ma ban sese de niam ekọ ewo wonum ene GPRT fontam no wonfa ne na ensi fom na afi wonhwe ema asomdwemra wa manoni nsemu yete se Dr. Congo Democratic Republic of Congo no Ebola no age wo mu nsem na US sabre de wonum atwa krata tententen ni nyina ne se ye mrabi na Cuba wo mti wiemhyan wodo mienu egu fom na ni hanhane no na China asori aba beji US ano se wo ma enioma emra fom no munya se brabia no wo mo de ohye ene ahunahuna eto aman ahodo so wei ene ensenka ye bi ena enanwumrei yede ebesom wo se nunsia kaseye yawada kotonima bosume de toso eduonu ba ko wa fimpinu eni eduonu ensiem se enwumre nunsia kaseye ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so Facebook eni YouTube Awr Kumasi 97.7 Nana Yao Oliver Ediekoho DJ Collins wono ene chinchin fidie nu emfruma ema yen awrkumasi.com yewo ho sanso na Radio Garden ni so ubenya Awr Kumasi 97.7 Awr Kumasi 97.7 no hyene so se yewo app nso ewo ho awonsa ebetumi akan akenkan fo anwumre mote ye ne no eyeme ni ansa mene abena adomako redu yemamumo anitia addition